Hare Krishna Maharaj, Dandavat Pranams. Hare Krishna, Dandavat Pranam Maharaj. We start? Yes, Maharaj. So this is the topic for today's session, being Bhakti Siddhanta Saraswathi Thakur's appearance day. Amrita Vani of Srila Bhakti Siddhanta Saraswati. The topic is all of you should serve Hari together, keeping one goal in mind. இன்றைய தினம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் அவர்களின் பிறந்த தினமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் இன்று சவசேடு பானு சுவாமி மகாராஜர் அவர்கள் நீங்கள் அனைவரும் மனதில் ஒரே குறிக்கோளுடன் பகவானுக்கு ஹரிக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற தலைப்பில் நம்மிடையே பேசப் போகின்றார். Namaste Saraswati Devi Vani Prachadane Nirvishesha Shunyavadi Pastata Deshatadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shri Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in this instruction there are two elements. இந்த உபதேசத்தில் இரண்டு கருத்துக்கள் இருக்கின்றன. One is to have the goal in mind. ஒன்று மனதில் ஒரு குறிக்கோளுடன் செயல்படுவது. And other is to stay together. மற்றொன்று அனைவரும் ஒன்று கூடி ஒற்றுமையாக இருப்பது. So both of these things are difficult to achieve for most people. ஆனால் பெரும்பாலான மக்களுக்கு இந்த இரண்டு விஷயங்களையும் அடைவது என்பது மிகவும் கடினமானது. At best we can keep a material goal in mind. நம்மிடையே பௌதிக குறிக்கோள்கள் இருக்கும் வரை. And by doing that, people attain some goal. They may graduate from university or get a job, whatever. சில குறிக்கோளுடன் மக்கள் பல்கலைக்கழகத்திற்கு செல்கின்றனர், அதன் மூலமாக பட்டறிவு பெறுகின்றனர். இது போன்று. But of course, we know that these are temporary results. ஆனால் நம் அனைவரும் தெரியும் இவை அனைத்தும் தற்காலிகமான ஒரு பலனையே கொடுக்கக்கூடியது. And even then, some people cannot go that far. They cannot concentrate on such goals. ஆனால் இருந்தாலும் சில மக்கள் இந்த குறிக்கோளிலும் கூட தங்களது மனதை நிலைநிறுத்த முடியாமல் இருக்கின்றனர். So some people will have much lower goals. இதை விட தாழ்ந்த குறிக்கோளையே சிலர் ஏற்றுக்கொள்கின்றனர். Some are satisfied simply to get food on the table every day. தினந்தோறும் தங்களுக்கு உணவு கிடைத்தால் போதும் என்று சிலர் குறிக்கோளோடு வாழ்கின்றனர். But of course, all these desires are there within artha, dharma, and kama. ஆனா அனைவரிடத்திலும் அர்த்த தர்ம காமம் என்கின்ற ஆசைகள் இருக்கவே செய்கின்றன. And in the modern world, especially, the goals don't go beyond that. பெரும்பாலும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இந்த குறிக்கோள்களை தாண்டி ஒருவரது நோக்கம் செல்வதில்லை. If you were to interview many different people and ask them their goal, they would all fit within artha, dharma, and kama. நம் மக்களிடையே சென்று அவர்களிடம் உங்களது குறிக்கோள் என்ன என்று கேட்போமே ஆனால் அவர்கள் அனைவரும் பெரும்பாலும் அர்த்த தாமம் மோட்சத்தை பற்றியே பேசுகின்றனர். Maybe one out of 50,000 may say moksha. பெரும்பாலான மக்களுள் ஏதேனும் ஒருவர் மட்டுமே மோட்சத்தை குறிக்கோளாக கூறுகின்றனர். Who knows, one out of a million maybe will say moksha. பல கோடி மக்களில் ஒருவர் வேண்டுமானால் மோட்சம் என்பது குறிக்கோள் என்று கூறுவார். And of course, let's say 500 years ago or 1,000 years ago, significantly more people would say moksha. 1000 வருடங்களுக்கு முன்னால் பெரும்பாலான மக்கள் மோட்சத்தை தங்களது குறிக்கோளாக வைத்து செயல்பட்டனர். But we say Lord Chaitanya has said that the fifth goal is prema. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆனவர் குறிக்கோள் என்பது பிரேமை என்று நமக்கு வழங்கி இருக்கின்றார். So that is even rarer. அதுவும் பெரும்பாலும் அடைவதற்கு கடினமானது. So a few people 500 years ago may say moksha, but many less would say prema. 500 வருடங்களுக்கு முன்னால் சிலர் மோட்சத்தை குறிக்கோளாக பெரும்பாலான மக்கள் மோட்சத்தை குறிக்கோளாக கூறினர், ஆனால் சில மக்கள் பிரேமையை குறிக்கோளாக கூறியிருந்தனர். But this is the goal that Chaitanya Mahaprabhu has set for us. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு ஆனவர் நமது குறிக்கோளாக இதனையே நமக்கு கொடுத்திருக்கின்றார். So our avideya or the method is bhakti. இதற்கான வழிமுறையானது பக்தி ஆகும். And the goal is, or the prayojana is prema. இதனால் அடையப்படக்கூடிய பலன் பிரயோஜனம் என்பது பிரேமை.
So the two are connected together. If we don't have the goal, we will not do the practice. இவை இரண்டும் ஒன்றோடு ஒன்று தொடர்புடையது. நம்மிடையே குறிக்கோள் இல்லாத பட்சத்தில் நம்மால் எந்த செயலையும் செய்ய இயலாது. Now, of course, some people may do the practice without thinking about the goal. ஆனால் சில மக்கள் இந்த செயல்முறையை செய்கின்றனர் நோக்கத்தை பற்றி கருத்தில் கொள்ளாமல். So they can get some progress, but it's very difficult to actually attain the specific goal of prema. ஆனால் இவர்கள் ஏதோ ஒரு பலனை அடைகின்றனர், ஆனால் குறிப்பிட்ட பிரேமை என்கின்ற பலனை அடைவது மிகவும் கடினமானது. And for that reason, our acharyas have very specifically pointed out the goal and defined it very precisely. ஆகவேதான் நமது ஆச்சாரிகள் குறிப்பாக ஒரு நோக்கத்தை நமக்கு வழிவகுத்து கொடுத்திருக்கின்றனர். And that goal itself is also defined within the very definition of bhakti. அந்த குறிக்கோளும் கூட பக்தி என்கின்ற தளத்திற்குள்ளே அடக்கி இருப்பதாக அமைந்துள்ளது. Even though we start with sadhana, that definition is applicable to prema as well. நாம் சாதன பக்தியில் தொடங்கினாலும் இதனது வாக்கியமானது பிரேமைக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக உள்ளது. So in this way, our goal is specifically mentioned. ஆகவேதான் நமது குறிக்கோள் குறிப்பிட்டு கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Now, the devotees or the gurus, acharyas may set even more specific goals. நமது குரு ஆச்சாரியர்கள் மேலும் குறிப்பிட்ட நோக்கத்தை நமக்கு கொடுக்கவும் செய்வார்கள். So Prabhupada may have said to one devotee, you go to Russia and preach, you go to China and preach, or you distribute books or whatever. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது சீடர்கள் ஒருவரிடத்தில் கூறினார், நீங்கள் ரஷ்யாவிற்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்யுங்கள், நீங்கள் சைனாவிற்கு சென்று பிரச்சாரம் செய்யுங்கள், நீங்கள் அதிக அளவில் புத்தகம் விநியோகம் செய்யுங்கள் என்று தங்களது சீடருக்கு பிரபுபாதர் கட்டளை வகுத்தார். So if the devotee dedicates himself to that goal, then he will get success. அந்த பக்தரானவர் தனது வாழ்க்கையை இந்த குறிக்கோளுக்காக அர்ப்பணிப்பாயானால் நிச்சயமாக அதனால் அவர் வெற்றி அடைவார். Why? Because he follows the order of guru. ஏனென்றால் அவர் தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை பின்பற்றுகின்றார். This is exactly what Prabhupada said. இதைதான் பிரபுபாதர் குறிப்பிட்டு சொல்லி இருக்கின்றார். Because I followed the order of my guru, then I was successful. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறினார், நான் எனது குருநாதரின் கட்டளையை பின்பற்றி இருந்தேன், அதனால் என்னால் வெற்றி அடைய முடிந்தது. Now, of course, this type of order is different from materialistic orders. ஆனால் இத்தகைய கட்டளைகள் என்பது பௌதிக கட்டளைகளிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. Your boss or the ruler of the country may give an order, but that's material. நமது எஜமானர் அல்லது நமது தலைவர் நமக்கு ஒரு கட்டளை வகுப்பார், ஆனால் அது பௌதிகமானது. So all of the orders that the guru may give, even though they may involve material things like distributing books or making devotees or whatever in certain places, still it's all connected spiritually. ஆனால் ஆன்மீக குருவானவர் நமக்கு கட்டளை கொடுப்பது பௌதிகமானதாக தோன்றினாலும், உதாரணத்திற்கு புத்தகம் விநியோகம் செய்வது, பிரச்சாரம் செய்வது என்று நமக்கு கட்டளை கொடுத்தாலும் அவை முழுவதும் ஆன்மீகமயமானது. So when Prabhupada talks about following the order of guru, etc., then he mentions this verse that he saw the commentary of Vishwanath in the Bhagavad Gita on this verse, Vyavasaya Buddhi. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை நிறைவேற்றுவதில் உறுதியாக இருந்தாலும் அவர் பகவத்கீதையில் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் விவசாய ஆத்மிகா புத்தி என்கின்ற பதத்திற்கு கொடுத்த பொருளுரையை தனது கருத்தில் வைத்திருந்தார். And there, Vishnu Chakravarti talks about taking the order of guru as one's very life. ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் இந்த பதத்திற்கு ஒருவர் ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை தங்களது வாழ்க்கையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று பொருளுரை கொடுத்திருக்கின்றார். But this, of course, is to explain this idea of concentrated intelligence. இது ஒருவர் தனது புத்தியை தொடர்ச்சியாக இதில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்கின்ற விதத்தில் அமைந்திருக்கின்றது. Intelligence does not deviate from the goal. புத்தியானது இன்றைய குறிக்கோளிலிருந்து தவறிவிடக் கூடாது. So obviously the guru gives an order. He's not telling you to enter the material world again. He's trying to get you to spiritual world. ஆன்மீக குருவானவர் நமக்கு கட்டளை கொடுப்பது திரும்பி நம் பௌதிக உலகத்திற்கு வருவதற்காக அல்ல, இந்த பௌதிக உலகத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆன்மீக உலகத்திற்கு செல்வதற்காகவே.
So therefore, when Vishnu Thakur decides the order of Guru, and then you take it as your life and soul, then he explains what is that order. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் நமது ஆன்மீக குருவின் கட்டளைகளை வாழ்க்கையாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறும்போது அந்த கட்டளை என்ன என்பதையும் அங்கே கூறியிருக்கின்றார். So the order of the Guru is to serve with complete dedication the lotus feet of Radha and Krishna. ஆன்மீக குருவின் கட்டளை என்பது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரின் பாத கமலங்களில் நமது மனதை தொடர்ச்சியாக ஈடுபடுத்துவது. In other words, the order of Guru ultimately is to engage in devotional service to Krishna eternally. வேறு விதமாக கூறினால் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு நிரந்தரமாக நமது பக்தி தொண்டில் நாம் ஈடுபடுத்துவதுதான் ஆகும். Now, the Guru may give different orders to different devotees, but ultimately the goal is that whatever service he gives is in order to develop that position of serving Krishna eternally. நமது குரு பல்வேறு சீடர்களுக்கு பலவிதமான கட்டளைகளை கொடுப்பார். ஆனால் இதன் முக்கிய நோக்கம் என்பது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தி தொண்டில் நிரந்தரமாக ஈடுபடுவது மட்டுமே. So when we get orders, specific orders, we should understand their spiritual context. நாம் ஒரு குறிப்பிட்ட கட்டளையை பெறும்போது அதில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக பின்னணியை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And if we don't, we may get some success in terms of quantity or numbers or whatever, but we do not succeed spiritually. நாம் அவ்வாறு இல்லாத பட்சத்தில் நாம் செய்வோமே ஆனால் நாம் எண்ணிக்கையில் வேண்டுமானால் வெற்றி அடைந்தது போல தோன்றலாம். ஆனால் ஆன்மீக ரீதியாக எந்த வெற்றியும் நம்மால் சந்திக்க இயலாது. So people may get an order, so you build a temple, for instance. உதாரணத்திற்கு கூற வேண்டுமானால் சீடர்கள் நீங்கள் கோவிலை கட்டுங்கள் என்று கட்டளையை பெறலாம். So it's obviously spiritual because the temple is for Krishna. உண்மையில் இவை ஆன்மீகமானதுதான், ஏனென்றால் கோவில் என்பது கிருஷ்ணருக்காக கட்டப்படுகின்றது. And it should be for glorifying Krishna and attracting people to worship Krishna. இது மக்களை கிருஷ்ணரை வழிபாடு செய்வதற்காக ஈர்ப்பதற்காகவே கட்டப்படுகின்றது. And if we do with that intent, fine, we get the mercy of Guru and Krishna. நாம் இந்த நோக்கத்துடன் செய்வோமே ஆனால் அது நன்று. இதன் மூலமாக குரு மற்றும் கிருஷ்ணரின் கருணையை நம்மால் பெற இயலும். But if we build the temple with the idea that I'll have a very nice place to stay for myself, I'll get a good position, I'll get fame, then that's material. ஆனால் இந்த குறிக்கோளை விட்டு இந்த கோவிலை கட்டுவதன் மூலமாக எனக்கு வசதியான அறையானது கிடைக்கும், இதன் மூலமாக நான் பேர் புகழை அடைவேன் என்று நினைக்கும் பொழுது நம்மால் அந்த உண்மையான பலனை பெற முடியவில்லை. Now, of course, if you build the temple, yes, you will get some fame, you will get some position. உண்மையில் நீங்கள் கோவிலை கட்டும்போது நிச்சயமாக உங்களுக்கு ஒரு புகழானது கிடைக்கின்றது. But if you think that's the goal of building the temple, then one has become a materialist. ஆனால் இது ஒரு பௌதிகவாதியை போன்று உண்மையான குறிக்கோளுடன் செய்யப்படுவதாக இருப்பதில்லை. So in the very beginning of a devotional service, when we are at the Anishita stage, this is one of the unsteadiness qualities called playing in the waves, Tarangaranga. இது பக்தியின் தொடக்கத்தில் அனிஷ்ட நிலையில் இது சஞ்சலமற்ற பக்தி, அதாவது அலையுடன் விளையாடுவது போன்று என்று கூறப்பட்டுள்ளது. We make a mistake about what the real goal is. நாம் உண்மையான குறிக்கோள் என்ன என்பதில் தவறு செய்கின்றோம். And we enjoy the material facilities rather than using our activities to advance in bhakti. நாம் இந்த விஷயங்களை பயன்படுத்தி பௌதிக சுகங்களை அதிகப்படுத்திக் கொள்கின்றோமே தவிர உண்மையான நமது ஆன்மீக குறிக்கோளை நாம் இதன் மூலம் கைவிட்டு விடுகின்றோம். And thus we should very clearly understand the goal, the ultimate goal, along with whatever specific goal we have. ஆகவே உண்மையான குறிக்கோளுடன் நமக்கு குறிப்பிட்ட குறிக்கோளை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். And for that reason, though you should follow the order of Guru, then that is why Vishnu Chakravarti then says it is to actually serve the lotus feet of Radha and Krishna. ஆகவே உண்மையான குறிக்கோளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற நோக்கத்தில் தான் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் அவர்கள் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணருக்கு தொண்டு செய்வது மட்டுமே உண்மையான குறிக்கோள் என்று தெளிவாக கூறியிருக்கின்றார். So some devotees may feel a little bit unfortunate because Guru doesn't give them any specific order.
சில பக்தர்கள் எனக்கு குரு எந்த கட்டளையும் குறிப்பாக கொடுக்கவில்லை என்று வருத்தம் அடைகின்றனர். But it's implicit that the order is to attain the lotus feet of Radha and Krishna. ஆனால் ராதா கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளை அடைவது மட்டுமே தான் குறிக்கோள் என்பது இதற்குள்ளே அடங்கி இருக்கக்கூடிய கருத்து. And ultimately that's the order he's giving all disciples. இந்த கருத்து தான் அனைத்து சீடர்களுக்குமே குருவால் வழங்கப்படுகின்றது. So in this way everyone should be enthusiastic to try to attain that goal of serving Radha and Krishna eternally. That is the goal of prema. ஆகவே பிரேமையின் மூலம் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணரின் தாமரை திருவடிகளுக்கு தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்கின்ற குறிக்கோளோடு ஒருவர் உற்சாகமாக பக்தி பயிற்சி செய்ய வேண்டும். So of course even to keep that in mind all the time may be difficult. ஆனால் இந்த குறிக்கோளை மனதில் எப்போது வைத்துக் கொள்வது என்பது கூட கடினமானதாக இருக்கின்றது. And even in the material world they say people will not achieve their goals unless they concentrate on their goals. இந்த பௌதிக உலகத்திலும் கூட ஒருவர் தங்களது குறிக்கோள் மீது கவனம் செலுத்தாதவரை அந்த குறிக்கோளை அவர்களால் அடைய முடிவதும் இல்லை. So they may read many books and say you have to concentrate on the goals. So they okay, I will concentrate. நீங்கள் குறிக்கோளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கூறும்போது சரி நான் எனது குறிக்கோளில் கவனம் செலுத்துகின்றேன் என்று கூறுவது உண்டு. So then they write down on a piece of paper their specific goal. ஆகவே ஒரு காகிதத்தில் தங்களது குறிப்பிட்ட குறிக்கோள்களை அவர்கள் எழுதி வைப்பது உண்டு. And maybe once a week or once a month they may look at that paper with that goal stated on it. வாரத்தில் ஒரு முறை அல்லது மாதத்தில் ஒரு முறை அந்த காகிதத்தில் அவர்கள் எழுதிய அந்த குறிக்கோளை அவர்கள் பார்ப்பது உண்டு. But for all the other hours of that whole month, which may be the waking state, I don't know how many hours that is, maybe 14 hours times 30, all the other hours they're thinking of something else. So they're not much concentrating on that goal at all. ஆனால் இவர்கள் இந்த காகிதத்தை எடுத்து பார்க்கும் அந்த நேரம் மட்டுமே அந்த குறிக்கோளோடு அவர்கள் தொடர்புடையவர்களாக இருக்கின்றனர். ஆனால் மற்ற நேரங்களிலோ அவர்களது மனம் வேறு எங்கோ சென்று கொண்டிருப்பதையும் காண்கின்றோம். So in order to attain a material goal, then you have to concentrate much more on that goal. பௌதிக உலகத்தில் ஒரு குறிக்கோளை அடைவதற்கும் கூட நாம் அந்த குறிக்கோள் மீது அதிக கவனம் செலுத்துவது மிக முக்கியமானது. So of course spiritual goal is a little different. ஆனால் இதிலிருந்து ஆன்மீக குறிக்கோள் முற்றிலும் மாறுபட்டது. And we also have mercy of Krishna, so more remarkable things happen. நம்ம கிருஷ்ணன் கருணையை பெறுவதினால் மிகவும் ஆச்சரியமான விஷயங்களும் கூட நடப்பது உண்டு. Nevertheless, Krishna also expects the devotee to make some endeavor. கிருஷ்ணரும் பக்தர்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கின்றார். And when we make that endeavor, the Lord is also pleased. நாம் முயற்சி செய்யும் பொழுது பகவானும் அதில் திருப்தி அடைந்து விடுகின்றார். Now, of course, without endeavor also, okay, the Lord is merciful with us in the case of Ajamil. முயற்சி இல்லாமலும் கூட பகவான் கருணை காட்டுகின்றார். உதாரணத்திற்கு அஜாமிலனை கூறலாம். But if one is a devotee, the more the Lord sees how dedicated one is to concentrating on the Lord and serving Him, the more the Lord is attracted. ஆனால் ஒரு பக்தராக இருந்து எந்த அளவிற்கு பகவான் மீது அவரது மனதை செலுத்துகின்றாரோ அந்த அளவிற்கு பகவான் அந்த பக்தரிடம் ஈர்ப்படைகின்றார். As you surrender unto me, I respond to you. கிருஷ்ணர் கூறுகின்றார் எந்த அளவிற்கு நீங்கள் சரணடைகின்றீர்களோ அதற்கு நான் பதில் அளிக்கின்றேன் என்று. So there is the let's say the controversy about mercy or endeavor. கருணை மற்றும் முயற்சிக்கு எதிர்மறையான சில விஷயங்கள் இருக்கின்றது. This became prominent in the Sri Sampradaya. இது ஸ்ரீ சம்பிரதாயத்தில் பெரும்பாலும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயமாகும். Should we just surrender and get the mercy, or should we endeavor and do the bhakti with all of our effort? நாம் சரணாகதி அடைந்து மட்டுமே கிருஷ்ணரின் கருணையை பெற வேண்டுமா அல்லது நாம் முயற்சி செய்து பக்தி தொண்டை பயிற்சி செய்ய வேண்டுமா என்பது. The example is given of the cat. உதாரணத்துக்கு பூனையின் உதாரணம் கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. So the cat is like the Supreme Lord, and the devotee is like the kitten. பூனை என்பது முழுமுதற் கடவுளை போன்றும் பூனைக்குட்டி என்பது பக்தர்களை போன்றும் அங்கே ஒப்பிடப்பட்டுள்ளது. So the kitten doesn't do anything. The mother cat picks up the kitten and takes him around. அந்த பூனைக்குட்டியானது எந்த வேலையும் செய்வதில்லை. அந்த தாய் பூனையானது அந்த குட்டிகளை பாதுகாத்து அனைத்து இடங்களிலும் அழைத்து செல்கின்றது. So that is like mercy. இது ஒரு கருணைக்கு சமமானது. And then the baby monkey, on the other hand,
is not picked up by the mother, but has to hold on to the mother's back. ஆனால் குரங்கின் குட்டியானதோ அந்த குரங்கு குட்டியை குரங்கானது தூக்கி செல்வதில்லை, ஆனால் இந்த குரங்கு குட்டி அந்த குரங்கை பிடித்துக் கொண்டு செல்கின்றது. So therefore, effort is necessary. ஆகவே முயற்சி என்பது மிகவும் முக்கியமானது. So Bhakti Siddanta Saraswati said, well, actually it's a combination of both. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் கூறுகின்றார், உண்மையில் இவை இரண்டின் கலவைதான் என்று கூறுகின்றார். And he gave one example. இதற்கு ஒரு உதாரணமும் அவர் கூறுகின்றார். There is a person who falls into a well. ஒரு கிணற்றில் ஒரு மனிதன் தவறி விழுந்து விடுகின்றான். The well is full of water. அந்த கிணற்றில் நீரானது முழுமையாக இருக்கின்றது. So the person is splashing around in the thing trying to swim and is yelling for help. அவர் நீந்தி கொண்டு உதவிக்காக கத்திக் கொண்டு இருக்கின்றார். And there's the walls of the well are very high and there's no way of climbing out. ஆனால் இந்த கிணற்றின் சுவர்கள் மிகவும் பெரிதாக இருக்கின்றது, தன்னால் ஏற முடியாத அளவிற்கு அது அமைந்திருக்கின்றது. So a person hears him calling for help and he comes to the well. இந்த மனிதரின் கூச்சலை கேட்டு ஒருவர் உதவி செய்வதற்கு அருகில் வருகின்றார். He sees the man is drowning. இந்த மனிதனானவர் நீரில் மூழ்கி இருப்பதை அவர் பார்க்கின்றார். So he lowers a rope into the well. இந்த கிணற்றுக்குள்ளே அவர் ஒரு கயிற்றை போடுகின்றார். And the man is crying out, help, help, help. அந்த மனிதன் கூச்சல் இடுகின்றார், உதவி செய்யுங்கள், உதவி செய்யுங்கள், உதவி செய்யுங்கள். And then the man says, well, look, you can't get help unless you hold on to the rope. நீங்கள் இந்த கயிற்றை பிடிக்காத வரை உங்களுக்கு எந்த உதவியும் எங்களால் செய்ய முடியாது என்று இவர் கூறுகின்றார். So yes, the Lord gives mercy like the rope, but unless you hold on to it nicely, you can't get out. பகவான் இந்த கயிற்றை போல நமக்கு கருணை கொடுக்கின்றார். அந்த கருணையை நாம் பிடித்துக் கொள்ளாத வரை நம்மால் அதிலிருந்து தப்பிக்க இயலாது. So therefore we have to put forth that endeavor. ஆகவே நிச்சயமாக நாம் முயற்சி செய்வது மிகவும் அவசியமானது. And ultimately that goal is prema, and on the way we may get intermediate goals as well. So we have to put effort into try to achieve those goals. நமது நிரந்தரமான குறிக்கோள் பிரேமை, இதற்கு மத்தியில் சிறு சிறு குறிக்கோள்கள் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனால் உண்மையான நோக்கத்தை அடைவதில் நாம் மிகவும் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும். And when we make that effort, the Lord is very pleased. நாம் அந்த முயற்சியை செய்யும் பொழுது பகவான் மிகவும் திருப்தி அடைகின்றார். And because he's pleased, then he will help the devotee. அவர் திருப்தி அடைகின்ற காரணத்தினால் அந்த பக்தருக்கு பகவான் உதவி செய்கின்றார். So this way the devotee gets unexpected results. இதன் மூலமாக எதிர்பார்க்காத பலன்களை கூட பக்தர்கள் பெறுகின்றனர். So therefore at least we have to endeavor to perform everything properly according to what the Lord says. ஆகவே பகவான் என்ன கூறுகின்றாரோ அதனை சரியாக நாம் செய்வதற்கு நம் முயற்சி மிகவும் அவசியமானது. But definitely if we're doing properly, the Lord gives us mercy. உறுதியாக நாம் இதை சரியாக செய்யும் பொழுது பகவான் கருணை கொடுக்கின்றார். So previously people were endeavoring by themselves. முன்பாக பகவான் தங்களது முயற்சிகளை சார்ந்திருந்தனர். But we know that actually in devotional service you have to have sangha, you have to have association. நாம் அனைவரும் அறிந்ததே பக்தி தொண்டில் சங்கம் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. And then you have to take instructions from a guru. அதற்கு பின்னால் நாம் குருவிடமிருந்து கட்டளைகளை பெற வேண்டும். And therefore that association will help us advance. அந்த சங்கமானது நாம் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கு நமக்கு உதவி செய்கின்றது. But that association may not be so regulated. ஆனால் அந்த சங்கம் என்பது தொடர்ச்சியாக இருக்கின்றது என்று கூற முடியாது. The association must be one person, a guru and a disciple. அந்த சங்கம் என்பது குருவிற்கும் சீடனுக்கும் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு உறவாகும். In some cases there may be a few more. வேறு சில இடங்களில் அதிக அளவில் இருக்கலாம். So we see, for instance, in Vrindavan, after Lord Chaitanya's time and afterwards, Goswamis were in Vrindavan. நாம் பார்க்கின்றோம் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் பிருந்தாவனத்தில் விட்டு சென்ற பிறகு கோஸ்வாமிகள் அந்த பிருந்தாவனத்தில் வந்து இருந்தனர். And then Srinivasacharya and Narottam and Shamananda arrived at Vrindavan. அதற்கு பின்னால் ஸ்ரீனிவாசாச்சாரியார், நரோத்தமதாஸ் தாக்கூரர், ஷாமானந்த பண்டித் போன்றோர் பிருந்தாவனத்திற்கு வருகை புரிந்தனர். So they got the association, particularly of Jiva Goswami, because Rupa Sanatana disappeared.
அவர்கள் குறிப்பாக ஜீவ கோஸ்வாமி அவர்களின் சங்கத்தை பெற்றிருந்தனர். ஏனென்றால் அச்சமயத்தில் சனாதன கோஸ்வாமி மற்றும் ரூப கோஸ்வாமி ஆனவர் இந்த உலகத்தை விட்டு சென்றிருந்தனர். So they had some association, but not huge groups. அவர்களுக்கு சங்கம் என்பது கிடைத்தது, ஆனால் பெரிய குழுக்களாக சங்கம் ஏற்படவில்லை. So therefore over the centuries that type of system continued where the devotees did not have huge organized groups. இந்த பல நூற்றாண்டு காலமாக இவ்வாறேதான் அவர்களுக்கு சங்கம் என்பது கிடைத்தது. பக்தர்கள் பெரும் குழுக்களாக செயல்படுவதற்கு முடியாமல் இருந்தது. But we find with Bhakti Saraswathi Thakur, he made a society. நாம் பார்க்கின்றோம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் ஒரு பெரும் சமுதாயத்தை உருவாக்கினார். And there you get a more organized group. இதன் மூலமாக ஒரு வகுக்கப்பட்ட ஒரு சமுதாயம் ஏற்பட்டது. But it's also a little more difficult to organize all those people and keep them together. ஆனால் இந்த மக்கள் அனைவரையும் ஒன்று கூடி ஒரு குழுவாக செயல்படுத்துவது என்பது மிகவும் கடினமானதாக இருந்தது. And even Bhakti Siddanta Saraswati, he observed that after they built the temple in Bagh Bazaar in Calcutta, then the different devotees were arguing over which room we're going to get. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் பார்த்தார், கொல்கத்தாவில் இருக்கக்கூடிய பக் பஜாரில் கோவில் கட்டிய பிறகு பக்தர்கள் அனைவரும் எந்த அறை எங்களுக்கு வேண்டும் என்பதில் போட்டி போட்டுக் கொண்டிருப்பதை பார்த்தார். So of course Bhakti Siddanta Saraswati, because of his leadership, he kept the movement together. ஆனால் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரர் தனது தலைவர் என்கின்ற விஷயத்தில் அவர் இவர்களை ஒற்றுமையாக வைத்திருந்தார். But we see that after he disappeared, though he told them to make a governing board, later they all divided up and went their separate ways. பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் அவர்கள் இவர்கள் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறி இருந்தாலும் அவரது மறைவிற்கு பின்னால் இவர்கள் அனைவருமே ஒருவருக்கு ஒருவர் பிரிந்து சென்று விட்டனர். So in that way his attempt at unity failed. இவ்விதமாக அவர் ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்கின்ற நினைப்பானது தோற்கடிக்கப்பட்டது. And one of the main reasons is each person wanted their own group of people. They had their own disciples, etc. இதற்கான காரணம் ஒவ்வொரு சீடனுமே தனக்கென்று ஒரு குழு வைத்திருக்க வேண்டும் என்று விருப்பப்பட்டால் அவர்களுக்கு சீடர்களும் இருந்தார்கள். But if one stays together, the possibilities are much greater because there's more strength in a group. ஆனால் ஒருவர் குழுவாக செயல்படும் பொழுது அதில் வெற்றி அடைவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் அந்த குழுவின் சக்தியானது அவருக்கு கிடைக்கின்றது. And so that is why Srila Prabhupada also emphasized the unity. ஆகவேதான் ஸ்ரீல பிரபுபாதரும் ஒற்றுமையை மிகவும் வலியுறுத்தி வந்தார். And he always wanted the movement to stay together. அவர் எப்பொழுதுமே இந்த இயக்கமானது ஒற்றுமையாக இருக்க வேண்டும் என்று கூறினார். So therefore he also registered the society. One of the first things he did was he organized a society, registered in New York. ஆகவேதான் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை ஒரு ஒற்றுக்கூடிய சமுதாயமாக நியூயார்க்கில் அவர் பதிவு செய்தார். And when he came to India in 1970 or 71, then almost immediately when he came to Bombay, he registered a society. 1970 மற்றும் 71 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இந்தியாவிற்கு வரும்பொழுது மும்பையில் உடனடியாக இந்த இயக்கத்தை பதிவும் செய்தார். So the society means a group of people, not one, not two, not 20, but a whole group, maybe thousands and thousands. இந்த இயக்கமானது ஒருவர் இருவர் இல்லது 1000 கணக்கில் பக்தர்களோடு செயல்படுவதில்லை, 1000 கணக்கான பக்தர்களுடன் குழுவாக செயல்படுகின்றது. And then he spread that movement in other places around the world. So we have many ISKCONs in many places, but he wanted it all in one group. அவ்விதமாக இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம் பல நாடுகளில் பல இடங்களில் பரவியது. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இவை அனைத்தும் ஒரு குழுவாக செயல்பட வேண்டும் என்று விரும்பினார். So therefore it becomes more difficult to keep the group together because we have so many different countries, so many different languages, so many different conditions all around the world. ஆனால் உலகத்தை சுற்றி பார்க்கும் பொழுது பலவிதமான நாடுகள், பலவிதமான மனிதர்கள், பலவிதமான மொழிகள், பலவிதமான எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் இந்த குழுவை ஒற்றுமையாக செயல்படுவது என்பதும் மிகவும் கடினமானதாக இருந்தது. And we have many different gurus. மேலும் பலவிதமான குருக்களும் இருந்தார்கள். So it's a more difficult task. ஆகவே இது மிகவும் கடினமான ஒரு விஷயமாகும். Yet Srila Prabhupada also emphasized again that he wanted unity, not division. ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஒற்றுமை வேண்டும் என்று கூறினார். மீண்டும் இதில் எந்த பிரிவும் இருக்கக்கூடாது என்றும் கூறினார்.
therefore, in spite of the difficulties, we have to try to understand how to keep the unity. ஆகவே பல்விதமான கருத்துக்களுக்கு இடையும் கூட எவ்வாறு நாம் ஒற்றுமையுடன் இருப்பது என்பதை நம் மனதில் வைத்திருக்க வேண்டும். So it may require great effort to do that. இதை செய்வதற்கு பெரும் முயற்சியானது தேவைப்படுகின்றது. But since it is the order of Guru, the founding Acharya, if we attempt to follow that and we succeed, then we'll be more successful. ஆனால் இந்த நமது ஆச்சாரியரான பிரபுபாதர் கொடுத்த இந்த கட்டளையை நாம் பின்பற்றுவோமே ஆனால் நிச்சயமாக நமக்கு பெருமளவில் வெற்றியானது கிடைப்பது உறுதி. Hare Krishna. Krishna Maharaj, thank you very much. Kindly devotees, put your questions in the chat relevant to the topic. Maharaj, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur wrote this book, Vaishnava K. What is the main message of this book and how will it be useful to fulfill this goal which you mentioned? What is that? The Vaishnava? Vaishnava K, that book which was written by Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. What is the main message? Yes. Did you read the book? Yes. And what did you think it was, the message? How to stay in the association of devotees. What are the... Yeah, don't become an artificial Babaji and stay by yourself and try to get fame that way. பக்தி சித்தாந்த சாஸ்திரி டாக்கூர் வைஷ்ணவக்கே என்கின்ற புத்தகத்தை எழுதியிருக்கின்றார். அதில் கருத்து எவ்வாறு பக்தர்கள் ஒன்றாக கூடி செயல்படுவது என்பது. Now, of course, the whole idea of becoming a Babaji is to get some fame. Of course, that's material. இந்த உண்மையாக பாபாஜி என்கின்ற நிலையை அடைய வேண்டும் என்பதும் ஒரு புகழுக்காகவே தான் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதுவும் பௌதிகமானது தான். And so rather than do that, as we discussed in Bhagavatam, acting according to your qualifications a good quality, so you act according to your qualification. இதை தவிர்த்து பாகவதத்தில் கூறுவது போல நமது குணத்திற்கு ஏற்ப நாம் செயல்படுவது என்பதே மிக நன்றான செயலாகும். And by doing that, you succeed. இதை செய்வதன் மூலம் நாம் வெற்றி அடையலாம். As you mentioned about this unity and diversity, how it is we should have one goal, and now the question arises when we if we accept one authority also, we have each devotee has different orders. So how to maintain unity although we have one authority? That is the first part. And second thing is, after the disappearance of the one authority, how to function under different authorities. ஓகே மகாராஜ், நீங்கள் கூறினீர்கள் நாம் வேற்றுமையிலும் ஒற்றுமையாக செயல்பட வேண்டும் என்று. ஒற்றுமை ஒரு அங்கீகரிக்கப்பட்ட தலைவரின் கீழ் நாம் செயல்படும் பொழுது பலவிதமான கருத்துக்களானது இருக்கின்றது. அந்த கருத்துக்கள் அனைத்தும் எவ்வாறு நாம் செயல்படுத்துவது? இரண்டாவது கேள்வி, அந்த தலைவரானவர் மறைந்த பிறகு அப்பொழுது வேற்றுமையை எவ்வாறு நாம் சரி செய்வது? Well, that's the same problem we have anywhere in the world, but in India, in terms of even a sampradaya, time is a problem. இந்த பிரச்சனையானது உலகம் முழுக்க இருக்கின்றது. குறிப்பாக இந்தியாவில் சம்பிரதாய காலத்திலும் இந்த பிரச்சனையானது மேலோங்கி வருகின்றது. Founding acharyas will disappear, and then what happens? ஆச்சாரியர்கள் மறைந்து விட்ட பிறகு இந்த விஷயங்கள் நடக்கின்றது. So to prevent that, usually they will establish a group of Siddhantas or conclusions that they will follow. அதை தவிர்ப்பதற்காக இவர்கள் ஒரு கருத்துக்களை மக்கள் பின்பற்றக்கூடிய வகையில் வகுத்து செல்கின்றனர். And to prevent that from changing, then they have the parampara. இந்த மாற்றத்திற்கு பிறகு பரம்பரையானதும் வழங்கப்பட்டு இருக்கின்றது. So though there are individual orders, etc., within the basic tenets of our movement, still we are held together by those basic tenets. நாம் இந்த குறிப்பிட்ட குறிக்கோளானது நம்ம இயக்கத்தில் இருந்தாலும் கூட இந்த வேற்றுமையிலும் அந்த ஒற்றுமையான அந்த ஒரே நோக்கத்துடன் செயல்படுவதற்கு முயற்சித்து வருகின்றோம். So therefore all the different groups and ideas and people, whatever, they ultimately have to understand what is the common goal. Ultimate goal is prema, and then all the other common things which we all accept. ஆகவே நாம் பல்வேறு கருத்துக்கள், பல்வேறு மொழிகள், பல்வேறு விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட ஒரே குறிக்கோள் பிரேமையை நாம் குறிக்கோளாக வைத்து செயல்பட வேண்டும். அந்த அடிப்படையாக வைத்திருக்கும் பட்சத்தில் இதை நாம் பொதுவான குறிக்கோளாக செயல்படுத்தவும் இயலும். And if we disagree on a certain point, the disagreement itself means that the acharya may not have spoken about it so clearly.
நாம் சில இடங்களில் இந்த கருத்துக்கு மாறாக இருப்பதும் உண்டு. இந்த கருத்துக்கு மாறாக இருப்பதற்கான காரணம் குறிப்பிட்ட ஆச்சாரியர் இந்த கருத்தை பற்றி தெளிவாக கூறாதது மட்டுமே. Therefore, we have to try to understand if it is a infallible tenet or it is something which is flexible. ஆகவே நமக்கு சாதகமாக வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய விஷயத்தை நாம் இதிலிருந்து காண வேண்டும். And that we could probably work things out. Maharaj, we could probably work things out. இதன் மூலமாக நாம் செயல்களை செயல்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக இருக்கும். We understand what are the unchangeable things, and we all agree to that. Then we can agree that other things may be changeable. நாம் எதெல்லாம் மாற்றம் இல்லாததோ அதை ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். மாற்றத்திற்குரிய செயல்களை அதற்கேற்றாற் போல நடந்து கொள்கின்றோம். But this also requires some maturity. இதை செய்வதற்கும் கொஞ்சம் முதிர்ச்சியானது தேவைப்படுகின்றது. We may have to sacrifice something. நாம் இதற்கு சில தியாகங்களும் செய்ய வேண்டி இருக்கின்றது. We have to give up a certain belief. நாம் சில விஷயங்களை கைவிட வேண்டும். But nevertheless, the unity is more important. இதை காட்டிலும் ஒற்றுமை என்பது மிகவும் முக்கியமானதாகும். Thank you, Maharaj. There's a question from Medhavani Sakhi Mataji that during the Mangalarati time, normally we announce the names of devotees who did book distribution or something significant in front of the lordships and Srila Prabhupada. So her question is, when specific names of devotees are read out aloud to Srila Prabhupada and deities, does such announcement give special blessing to such devotees to progress in devotional service? கேள்வி என்ன என்றால், தினந்தோறும் மங்களாட்டி முடிந்த பிறகு பகவானின் திருப்திக்காகவும் பக்தர்களின் திருப்திக்காகவும் புத்தக விநியோகம் மற்றும் சேவை செய்த பக்தர்களின் பெயர்களை நாம் கூறுகின்றோம். விக்கிரகங்களுக்கு முன்னால் கூறக்கூடிய இந்த நபர்களின் பெயர்களானது பகவானின் கருணையை இவர்களுக்கு சிறப்பாக வழங்கக்கூடுமா? Well, Krishna doesn't need any announcement, he already knows. கிருஷ்ணருக்கு எந்த விதமான அறிவிப்பும் தேவையில்லை, கிருஷ்ணருக்கு அனைத்தும் தெரியும். That's more for our benefit. அது நமது நன்மைக்காகவே இருக்கின்றது. So we should appreciate the service of the devotees. அந்த பக்தர்கள் செய்த அந்த செயல்களை நாம் பாராட்ட வேண்டும். But that's good for us also. அது நமக்கும் நன்மைதான். Thank you, Maharaj. There's a question from Swarna Madhav Prabhu. With our final goal as attaining prema, what practice and measurable intermediate goals can we set so that we progress in bhakti? நமது குறிக்கோளானது பிரேமை என்கின்ற பட்சத்தில் நடைமுறைக்கு ஏற்றாற் போல எந்த விதமான மத்தியமான குறிக்கோள்களை இந்த பக்தி செய்வதற்கு தொடர்ச்சியாக செய்வதற்கு வைத்திருக்க வேண்டும். Well, if you're at anishta, you try to achieve nishta. If you're at nishta, you try to achieve ruchi. If you're ruchi, you try to achieve asakti, etc. நாம் அனிஷ்டா நிலையில் இருக்கும்போது நிஷ்டா நிலை அடைவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். நிஷ்டாவில் இருக்கும்போது ருச்சி நிலை முயற்சி அடைவதற்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Radha Rasmi Devidasi that Srila Bhakti Siddanta Saraswathi Thakur was very strict in his sadhana and of his disciple sadhana. So whereas Srila Prabhupada was much more lenient. So what is the right way? Should we be strict with our Bhakti Viksha group members or lenient and accommodating when they are unable to meet these standards? ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூரர் அவர்கள் தங்களது சீடர்களிடத்தில் மிகவும் கண்டிப்பாக இருந்தார். ஆனால் ஸ்ரீல பிரபுபாதரோ மிகவும் கருணை கொண்டிருந்தார். எது சரியான வரி? நாம் ஒரு குழுவாக செயல்படும் பொழுது அந்த குழுவிடம் நாம் கண்டிப்பாக இருக்க வேண்டுமா, அல்லது அவர்களால் அந்த நியமங்களை கடைபிடிக்காத பட்சத்தில் அவர்களிடத்தில் நாம் பாராபட்சம் தயவு காட்ட வேண்டுமா? Well, what does strict mean? உண்மையில் கண்டிப்பு என்றால் என்ன? So if they don't chant 4 rounds because they made a vow to chant 4 rounds, what do you do to them? You punish them or fine them or what? உதாரணத்திற்கு 4 மாலைகள் செய்கின்றேன் என்று அவர் கூறி இருக்கும் போது அவர்கள் செய்யவில்லை என்றால் அவர்களுக்கு தண்டனை கொடுக்க வேண்டுமா, அல்லது அவர்களை நாம் கண்டிக்க வேண்டுமா? So in any case, we're not trying to be strict, we're trying to encourage people. எந்த விதமாக இருந்தாலும் நாம் அவர்களிடம் கண்டிப்பு காட்டுவதில்லை, மக்களை உற்சாக செய்வதற்கு முயற்சி செய்கின்றோம். If they can't advance beyond a certain level, then what can we do? அவர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட நிலைக்கு மேல் முன்னேற முடியவில்லை என்றால் நாம் என்ன செய்வது? It may take them a few lifetimes to progress further. அவர்களுக்கு பல வாழ பிறவிகள் முன்னேற்றம் அடைவதற்கு தேவைப்படுகின்றது.
but then we have to tolerate that. அதை நாம் பொறுத்துக் கொள்ள வேண்டும். Thank you, Maharaj. There's a question from Jeevana Gaura Hari Prabhu that while rendering devotional services, facilities awarded by the Supreme Lord varies from devotee to devotee and temples to temple. Is it according to their mood and advancement the Supreme Lord reciprocates or various other factors involved? நாம் பக்தி தொண்டு செய்யும் போது பகவானால் கொடுக்கக்கூடிய இந்த வாய்ப்புகளானது பக்தர்களுக்கும் அல்லது கோவில்களுக்கும் மாறுபட்டு இருக்கின்றது. இது உண்மையில் பகவான் அவரது மனப்பான்மையை வைத்து அவருக்கு அன்பு பரிமாற்றம் செய்கின்றாரா அல்லது இதில் வேற ஏதும் விஷயங்கள் அடங்கி இருக்கின்றதா? Well, partially so. மகாராஜ், partially so. இது பகுதியாக கூறப்பட்டிருக்கின்றது. But in different places there may be different circumstances. பல இடங்களில் பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகள் இருக்கலாம். So it may be easier to establish temples in one place, not so easy in another place. ஒரு இடத்தில் கோவில்களை கட்டுவது என்பது மிகவும் எளிமையானதாக இருக்கலாம், வேறு இடத்தில் கோவில் கட்டுவது என்பது மிகவும் கடினமானதாக இருக்கலாம். So that is dependent upon the particular place. அது அந்த குறிப்பிட்ட இடத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது. Or time also, and sometimes very difficult to do things. At other times the same place may be easier. மேலும் நேரத்தையும் நாம் கணக்கிட்டுக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு நேரத்தில் செயல்களை செய்வது என்பது மிகவும் எளிமையானதாக இருக்கின்றது, சில நேரங்களில் அதே செயல்களை செய்வது என்பது மிகவும் கடினமானதாக அமைந்து விடுகின்றது. For instance, when Prabhupada came to India in 1971, then he made life membership movement, and life membership was 1,000 rupees. உதாரணத்திற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் 1971 வரும்பொழுது ஆயுள் சந்தாதாரர்களை சேர்த்தார். அச்சமயத்தில் ஆயுள் சந்தாதாராக சேருவதற்கு 1000 ரூபாய் கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டது. That was very difficult to get 1,000 rupees out of a rich man. ஒரு பணக்கார மனிதரிடம் இருந்து அந்த 1000 ரூபாய் அக்காலத்தில் வாங்குவது என்பது மிகவும் கடினமானது. Now what is it, 30,000, 40,000 rupees? I'm not sure. ஆனா இப்பொழுது 30,000 40,000 ரூபாய் அதற்காக வசூலிக்கப்படுகின்றது. So according to time, again the preaching may be different. காலத்திற்கு ஏற்றாற் போல பிரச்சாரமானது மாறுபடுகின்றது. And the individual person may have different talents according to different karmas. ஆனால் ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட நபரும் அவரது கர்ம வினைக்கு ஏற்றாற் போல அவர்களுக்கு திறமையானது கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. Some may be better at collecting money, some better at preaching, some better at studying, etc. சிலர் பிரச்சாரம் நன்றாக செய்கின்றார்கள், சிலர் பகவானின் தொண்டிற்காக வசூலிப்பதில் சிறப்பாக இருக்கின்றார்கள், சிலர் படிப்பதில் மிகவும் திறமையானவர்களாக இருக்கின்றார்கள். And each country is different. மேலும் ஒவ்வொரு நாடுகளும் வேறுபட்டது. So we cannot expect the same results in let's say Finland or Sweden as we get in India. இந்தியாவில் கிடைப்பது போல பின்லாந்து அல்லது ஸ்வீடனிலும் இதே மாதிரி கிடைக்கும் என்று நாம் எதிர்பார்க்க முடியாது. So various factors are there. Nevertheless, of course, if a devotee is sincere, the Lord responds somehow or other. பல்வேறு விதமான சூழ்நிலைகள் இருப்பது உண்மைதான். ஆனால் ஒரு பக்தர் தீவிரமாக இருக்கும் பொழுது பகவான் அதற்கு ஏற்றாற் போல அவரிடம் பரிமாற்றம் செய்கின்றார். Thank you, Maharaj. There's a question from Ramarupa Chaitanya Prabhu. When we concentrate on the intermediate goals, our mind mainly works on those goals. But main goal we may not concentrate. How to balance both? நாம் இந்த நடுத்தரமான குறிக்கோள்களை மனதில் வைத்து செயல்படும் பொழுது நாம் பொதுவாக இந்த நடுத்தர குறிக்கோள் மட்டுமே பார்த்து உழைக்கின்றோம். அப்பொழுது உண்மையான குறிக்கோள் மீது நம்மால் மனம் செலுத்த முடியவில்லை. இதை எவ்வாறு சமப்படுத்துவது? தயவு செய்து விளக்குங்கள். Well, at least if we concentrate on doing bhakti properly and understand the definition given by Rupa Goswami, automatically we end up with the goal also. நாம் உண்மையாக ரூப கோஸ்வாமி அவர்களால் பக்தி என்னும் நோக்கத்தை பற்றி கொடுக்கக்கூடிய அந்த வாக்கியத்தை நினைவு கொள்ளும் பொழுது நாம் அதற்கான சரியான குறிக்கோளை அடைவது உறுதி. There's one more question from Medhavani Mataji, that how do we know which stage we are in the progressing on bhakti? Because sometimes in dham, when we are in the holy dham, we are able to chant more rounds easily, and while other days we are even struggling with the 16 rounds. So is there a way to measure which stage we are in chanting? And because Srila Prabhupada said 99% of our advancement depends on chanting.
மகாராஜ், நாம் எந்த நிலையில் இருக்கின்றோம் என்பதை எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது? உதாரணத்திற்கு நாம் தாம் செல்லும் பொழுது 16 மாலைகளை மிக எளிமையாக பக்தரின் சங்கத்துடன் தரமாக செய்து விடுகின்றோம். அப்பொழுது நாம் எந்த நிலையில் இருக்கின்றோம் என்பதை நாம் எவ்வாறு தெரிந்து கொள்வது? சில பிரபுபாதர் நமது ஆன்மீக முன்னேற்றம் என்பது முழுவதும் நாம ஜபத்தில் தான் இருக்கின்றது என்று கூறியிருக்கின்றார். தயவு செய்து விளக்குங்கள். Well, in Madhurya Kadambini, there Vishnu Chakravarti gives the symptoms of unsteady bhakti, and then he gives the symptoms of steady bhakti, nishta. மாதுரிய கதம்பினியில் விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்கூரர் அவர்கள் நிலையற்ற பக்தியின் தன்மையையும் உறுதியான பக்தி நிஷ்டா செய்யக்கூடிய பக்தியின் தன்மையும் கூறியிருக்கின்றார். So if you have the absence of the characteristics of anishta, and then you have 4 of the 5 or 6 qualities that nishta, then you could say you're a nishta. நாம் இந்த அனிஷ்ட நிலையின் தன்மைகளை மறைந்து நாம் நிஷ்டாவில் இருக்கக்கூடிய அந்த செயல்களை நாம் செய்வோமே ஆனால் நாம் நிஷ்டா நிலை இருப்பதாக நினைத்துக் கொள்ளலாம். Thank you, Maharaj. One last question is from SKS Bharati Mai. Srila Prabhupada gave 3, I don't know, Srila Prabhupada gave 3 instructions to his disciples before he left his body. Out of that, one is disciples should maintain unity. Please explain the other 2. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தனது மறைவிற்கு முன்னால் சீடர்களுக்கு 3 கட்டளைகள் வழங்கி இருப்பதாக நான் கேள்விப்பட்டிருக்கின்றேன். அவற்றில் ஒன்று பக்தர்கள் ஒன்றாக கூடி செயல்படுவது என்பது. மற்ற 2 கட்டளைகளையும் நீங்கள் தயவு செய்து கூற வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Well, actually, Prabhupada got many instructions, so we can't just 3. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் உண்மையில் பல கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கின்றார். நாம் 3 என்று குறிப்பிட்டு சொல்ல இயலாது. Just one question has come, Maharaj. Srila Prabhupada mentioned that we read Bhagavad Gita, Bhagavatam and Chaitanya Charitamrita. And only after reading Srila Prabhupada books should we read the other books. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பகவத்கீதை, பாகவதம், சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தை படிக்க வேண்டும் என்று கூறியிருக்கின்றார். இவ்வாறு பிரபுபாதரின் புத்தகங்களை படித்த பிறகுதான் மற்ற ஆச்சாரியர்களின் புத்தகங்களை படிக்க வேண்டுமா? What's the question? Should we read the books of other acharyas only after we have read Prabhupada books like Bhagavad Gita, Bhagavatam and Chaitanya? Yeah. At least you have to get familiar with all the books first. ஆகவே உண்மையில் சில பிரபுபாதின் புத்தகங்களை முதலில் நாம் படிக்க வேண்டும். And we'll see that what the acharyas do, basically they may comment on those works or they may enlarge upon them. உண்மையில் இந்த ஆச்சாரியர்கள் இத்தகைய விஷயங்களை பெருமளவில் விளக்கி இருக்கின்றார்கள் அல்லது இதற்கு வியாக்கியானமை கொடுத்திருக்கின்றார்கள். Thank you, Maharaj. That's all for today. Krishna, dear devotees, thank you for participating actively. And today being the appearance day of Srila Bhakti Siddhanta Saraswathi Thakur, I think there should be some program in the temple also. You can watch on YouTube, most probably the Pushpanjali and